అందరికీ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ. ఏ లక్కీ యాంకర్. చాలా ఫంక్షన్స్లో నేను చూశాను, పెద్ద పెద్ద ఫంక్షన్స్లో కొంచెం కూడా కాన్షియస్ లేకుండా నాకు తెలుగు వస్తుంది, కొంచెం మెల్లిగా వస్తుంది. So you are a finest anchor. Thank you for talking about the film, about our directors and the hero and everybody. Telugu industry ante నేను చెన్నైలో ఒక 1980 నుంచి 90 వరకు ఒక 11 years, ఆల్మోస్ట్ 10 to 11 years నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేసిన. ఆ కాలంలో తెలుగు పిక్చర్స్లో కూడా నేను పనిచేశాను. వేజాల సత్యనారాయణ ఆయన దగ్గర ఒక పిక్చర్ ఆడపిల్లలే నయం, ఆ పిక్చర్లో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ నేను. తర్వాత రేలంగి నరసింహరావు దగ్గర తెల్ల గులాబీలు, ఆ పిక్చర్లో పనిచేశాను. బట్ అప్పుడు నాకు తెలుగు just I cannot read, I cannot write, I cannot talk, so only I will go for clap. Because of that I went to Tamil industry. But before that I was exporting films. That is when I was when I was doing my degree itself. I started exporting films to Malaysia and Singapore, FMS rights koni. తమిళ్, తెలుగు అండ్ మలయాళం ఫిలిమ్స్ మలేషియా, సింగపూర్కు నేను ఎక్స్పోర్ట్ చేసింది అప్పుడు. తర్వాత ఈ ఫిలింకి వచ్చాను. అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఒక 10 years పనిచేశాను. ఆ 10th yearలే నాకు ఫస్ట్ అవార్డు వచ్చింది. దట్ ఈస్ అవార్డు అంటే నేను వర్క్ చేసిన పిక్చర్, ఒక పిక్చర్ హిట్ అయి 100 days అయిన పిక్చర్ వచ్చి రాజా రాజాదాన్, ఇళయరాజా మ్యూజిక్లో రామరాజన్ హీరో అండ్ నివాస్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ భూపతి రాజా రైటర్, ఈజ్ ద స్టోరీ రైటర్ అండ్ like that. E. Ramdas was the director. And the next film was Pudu Vasandam. It was a Silver Jubilee. Till then I'm a anti-sentiment assistant director. If I go to some company to work, and the other artist will say, hey Ravi vachara, hey odra, hey picture release avada telidu, first remuneration anni petti త్వరగా వెళ్ళిపోతామని ఆర్టిస్ట్ కూడా చెప్పారు. సో అంత ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఉండేటప్పుడు నాకు డబ్బు ఉంది నా దగ్గర. నా ఫాదర్ రిచ్ మ్యాన్, డైలీ మా మదర్ వచ్చి డబ్బు ఇస్తారు, ప్యాకెట్ మనీ, అదన్నీ ఉంది. బట్ తర్వాత ఐఎమ్ నాట్ ఎ లక్కీ మ్యాన్. బట్ ఆఫ్టర్ దట్ ద ఫస్ట్ ఫిలిం వాస్ hit in 10th year, and the second film was Pudu Vasandam. That was a Silver Jubilee. And the Pudu Vasandam director Vikraman sir and myself have become very close friends in 1990. And the same producer who gave Pudu Vasandam to Vikraman sir, he gave the first direction film for me. That was Puriyada Pudur in 1990 itself. From then I know Vikraman sir very well, and we were very good friends. And I saw Vikraman sir and his wife, that is together in my shooting itself. When I was shooting in the beach in my first film, they used to roam about because they are in love. From that time I know, and from Kanishka, from when he was a baby itself, I know that I went to a lot of functions to their house, and I saw him as from the childhood. After some time, he has become big, and he was interested in acting. So Vikraman sir told me that he was interested in acting, and I told him to finish the degree first, and then step into the acting. అది వచ్చి నీ డ్యాన్స్ ఫైట్స్ అండ్ యాక్టింగ్ కోర్సెస్ అన్నీ మీరు నేర్చుకోవాలి అని చెప్పారు.
సో అలాగ నేర్చుకున్నారు. తర్వాత నేను తెనాలి వచ్చి 24 years అయింది. ఆఫ్టర్ తెనాలి ఐ స్టార్టెడ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఫిల్మ్స్ ఓన్లీ 2 years బ్యాక్. గూగుల్ కుట్టప్ప అని, that too my assistant directors, two of my assistant directors came to me and asked to act in a film, because nowadays I am acting in films also. That has become a profession for me now. So they asked me to act in a film and they told that it's a remake from Malayalam, so please watch the movie. So I watched the movie and there was Android Kunjappan, and I told okay, I will do that role. I liked that movie, but that producer couldn't do that film at that time. So these two assistant directors were sad. So I told okay, after Denali I'll start doing I will produce this film. So like that I came to production again, and at that time Vikraman sir told I will send a man with a story. Yes, yeah, an assistant director. He was an assistant director too, but I don't know that fellow. And he came and sat in my office, and we all together worked for that screenplay for more than 2 years, because at that time COVID came. So, but the script was very good. So, with a black comedy type of film. But suddenly, after giving the advance to the artists and technicians, and we are ready for the puja, and 4 days the puja was supposed to happen, but that fellow told that I couldn't do the film, sir, but because my heads are paining, my doctor told that please take rest for 3 months. ஒரு படம் கூட பண்ணல, அதுக்குள்ள தலை வலிக்குதுன்னா what is this? And he went away. So Vikraman sir became, he was totally vexed, and even Kanishka also was vexed, because they have been waiting for that film to do it, because their Vikraman sir's it's his dream. So I told no, I couldn't see his face, so I told don't worry sir, I will do it immediately, but this time I will produce with my assistant director itself. And I selected the next assistant directors, 2 of them, who worked in that film also, the Google Kuttappa. And I asked them to hear the stories, and they selected a story, and that story has become HITLIST now. This was the short of how I became the producer again. బట్ తెలుగు ఇండస్ట్రీకి నా ఫిలిమ్స్ చాలా ఫిలిమ్స్ రీమేక్ అయింది, చాలా ఫిలిమ్స్ డబ్బింగ్ అయింది. బట్ స్ట్రైట్గా నన్ను పరిచయం చేసింది మెగాస్టార్, హార్ట్ఫుల్గా పడగవారు. సో దట్ సూపర్ స్టార్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు పరిచయం చేశారు. తర్వాత నెక్స్ట్ ఒక గ్యాప్, తర్వాత మళ్ళీ స్టైలిష్ స్టార్ నాగార్జున గారు, అదేంటి తెలుగులో పరిచయం మళ్ళీ అగైన్ తీసుకొచ్చారు తెలుగు పిక్చర్కు. తర్వాత ఒక గ్యాప్లో రాజశేఖర్ గారు, ఆయన ఒక టఫ్ గై, లవబుల్ పర్సన్. After that, a long gap, because I was doing in Tamil films. After that, Balakrishna, a different kind of person. I couldn't forget that hero. Such a dedicated artist. He thinks only about film. When he was in the spot, he will never talk anything other than films. He used to talk only about films. When nobody was there with him, he used to watch his father's songs or films or like that, and he will show all of us how about that scene, about that dialogues, everything. Always he will think about the cinema only. So, and he is a very dedicated person. He don't know what's happening in the surroundings. Whatever steps the dance master says, he will do it. That I saw once when Gopal Reddy garu direct చేసినప్పుడు హైదరాబాద్లో ఒక స్టూడియోకి వెళ్ళాను.
అప్పుడు బాలకృష్ణ గారికి గాడ్ ఫాదర్ని అజిత్ తోటి ఒక పిక్చర్ చేశాను. అది రీమేక్ చేయడానికి బెల్లంకొండ సురేష్ అనుకున్నాను. బెల్లంకొండ సురేష్ గారు చెప్పారు, నేను వచ్చాను ఇక్కడ. అప్పుడు గోపాల్ రెడ్డి గారు షూటింగ్, ఎంత హార్డ్ స్టెప్, హౌ ఈజ్ గోయింగ్ టు డ్యాన్స్, నేను అలా చూస్తుంటాను. అలా ఫాస్ట్గా చిన్నపిల్లలాగా చేశారు. ఐ వాజ్ షాక్డ్. హే, వాట్ ఈస్ దిస్ మ్యాన్, హౌ మచ్ వాస్. అప్పుడు గోపాల్ సార్ పిక్చర్ like this. After that, now as a producer, again Telugu industry invited me, and thanks to Mr. Srinivasa Gowda garu and Ravindra garu, because it happens, they came to see some other movie and that movie was not ready, and they saw this movie in some circumstances, because my movie was running in the same theater at that time, and they came and saw the movie. And the next day they came to my house. Sir Srinivasa garu, I never signed any of my films or for direction or production or anything in my house. Everything happens only in my office. The next day they came to my house and they gave the advance. And they asked me, now it was committed in my house. So, I have invested money, some crores. But still I pray God, కోరుకుంటాను శ్రీనివాస పెరుమాళ్ గారిని, మీరు ఈ ఫస్ట్ టైం ఈ పిక్చర్కు లైన్కి వస్తున్నారు, ఈ పిక్చర్ మీకు పెద్ద ప్రాఫిట్ ఇవ్వాలి కోరుకుంటాను. కరెక్టా నా తెలుగు అర్థమవుతుందా? సో ఆఫ్టర్ దట్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఇట్ గివ్స్ యూ మోర్ మనీ, డెఫినెట్లీ ఐ నో యూ విల్ బీ ఇన్వెస్టింగ్ ఓన్లీ ఇన్ ఫిల్మ్స్. సో ఐ ప్రే గాడ్ ఫర్ యువర్ సక్సెస్, ఫర్ యువర్ distribution success, and I think you will produce lot of films. And I have to talk a lot about the guests who are all in the rows, but I don't know some of their names. My old friend, about 45 years, Naga Ashok garu, Neru Naga Ashok garu 45 years ga Vivekananda College ayana, and Nageswara Park ఉంటుంది, అప్పటి నుంచి పరిచయం. ఆయన తమిళ్ డైరెక్టర్ విక్రమన్ సార్, కనిష్క ఫాదర్ వచ్చి ఆయన ప్రొడ్యూస్ చేశారు వసంతముని. ఎవరు ధనుష్ బ్రదర్ సెల్వరాఘవన్ వచ్చి పిక్చర్ చేశారు, చాలా పిక్చర్ ప్రొడ్యూస్ చేశారు. బట్ నేను 45 yearsగా ఫ్రెండు, నాకు అడ్వాన్స్ కూడా ఇవ్వలేదు. సో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఆయన గురించి నాకు తెలుసు, నన్ను గురించి ఆయనకు తెలుసు. So, such a lovable friend. Whenever I come to Hyderabad, I will call him and he will be with me till I go to Chennai. So, Chanti, I heard everybody calls him producer. Before that, he was an art director. Chanti, I know as an art assistant. Do you remember? And I was assistant director, and I will just remind one day, that rainy day, when I come, we are all in Chanti's house. He was living there, and we came out. The water was like this, till this, and we couldn't get down. So we are sitting, and we don't know what to do. We started playing cards, and till morning 9 o'clock, 4 o'clock, the rain stops and all the water drains, everything gone. But still he never left us. We have to do it, because I lost more. I have to get it. I have to get it back. I have to get it back. And then till 9 o'clock, he never allowed us to go. The same thing he did in cinema. He wants, whatever he wants, he will get it. That's what he is there. And he worked as he's a very hard worker, and that's only made him a big producer.
Chanti, all the best for your future projects. కోదండరామి రెడ్డి గారు నాకు ఒక అనుభవం ఉందండి. ఒక కంచకాకుడ ఒక పిక్చర్, కంచకాకడ మైసూర్ షూటింగ్. కృష్ణ గారు హీరో అండ్ శ్రీదేవి హీరోయిన్. And in that big palace, I was assistant director at that time, and I used to come with Nagesh Garu. Nagesh sir was very famous in Telugu and Tamil and all. And Nagesh sir will bring me and he will tell me, hey, Tamil the comedy track edavaduna nyabaparthi solra abinnuvaru. So he is a family friend of mine. So I used to travel with Nagesh sir. At that time he played one very big, so huge artist crowd was sitting in that big dining table. Sir, do you remember? I don't know. He was very fond of this lighter and pen and all. Do you remember? And you took his lighter and kept it somewhere. He never acted in that shot. I want the lighter now. Nobody. So there are a lot of artists, 150 junior artists. And in that round table itself for 50, all big artists. He never sat there in his seat. He was coming around. I want to get my lighter. So he was playing with him for almost more than an hour. He was that type of character, and he was playing with him. And such a big director. I think you have done more than 100 films. Yeah. Sir, I am a great fan of you, sir. And Peddavalu, Murali Krishna garu, Murali Mohan garu. Murali Mohan garu gurinchi nenu chaala vinnanu, but he acted in my film. And Balakrishna garu chepparu, sir, ayana vachi MP ayyaru, pedda position lo unnaru. బట్ మళ్ళీ అడిగితే చేస్తారా లేదా అని తెలీదు, నేను అడుగుతాను సార్ అని చెప్పి ఈ ర్యాంగ్ అప్ అండ్ ఆస్క్డ్ హిమ్, సార్ రవికుమార్ గారు డైరెక్టర్, దిస్ ఇస్ ప్రాజెక్ట్, కళ్యాణ్ గారు ప్రొడ్యూసర్. ఎప్పుడు డేటు ఇమీడియట్గా యాక్సెప్ట్ చేశారు. ఈ హిమ్సెల్ఫ్ షాక్ బాలకృష్ణ గారు. అండ్ ఈ కేమ్ ఫర్ ద షూటింగ్ టు కుంభకోణం. Nobody, that is what, yarume nambala. He was a big MP, a big hero and once, and now is a big artist in Telugu industry himself. Total industry knows him and all. He was so simple in that. And what an artist, what a performer. In one scene, I couldn't forget that. Once when Balaya garu vachi నీ దగ్గర ఫైట్ తర్వాత మీరు he touches your leg and you took him up, and I went to zoom to your face. The tears came out without glycerin, but that one single shot is enough for your performance, for your this thing. So like that I have seen lot of shots and lot of scenes. Very humble person, and thanks for coming for this event, sir. And Damu sir, producer in Tamil, there is one Danu and Damu sir, but I don't know personally, but still thank you all of you. Thank you very much for coming to this function and making proud. And I am very much honored here. And that's all. Anything else you want? Thank you, sir. Sir, మీరు ఇంతమంది, of course you are legendary director, ఇంతమంది స్టార్స్తో మీరు వర్క్ చేయడం జరిగింది. నేను ఒక నేమ్ తీసుకుంటే, ఇప్పుడు నేను ఒక స్టార్ పేరు తీసుకుంటే మీరు ఒక 1 వర్డ్లో చెప్పాలి అంటే ఏం చెప్తారు? కెన్ యూ ఒక వర్డ్లో మీరు చెప్పాలి అంటే? సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ గారు. మాస్. ఓకే, సూపర్. యా హ్యావ్ వాట్. కమల్ హాసన్ గారు. క్లాస్. ఓ, ఇక్కడ మాస్, అక్కడ క్లాస్. సూపర్ అసలు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు. తెలుగులో చెప్పాలా? ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ సార్, ఇంగ్లీష్ ఆల్సో ఫైన్. గ్రేట్ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఓకే, సూపర్. అండ్ బాలయ్య బాబు గారు. నందమూరి బాలకృష్ణ గారు. డెడికేషన్ టు ద కోర్.
whatever may be, whether it's politics or cinema, wherever he goes, he just thinks only about that. In my office, I have a board. In that board, I have written one thing: concentration is the only will be underlined, only secret of success. If you concentrate, everything will come. Dedication, sincerity, honor, everything, honesty, everything will come if you concentrate. So that type of man, he concentrates like that. పర్ఫెక్ట్, అందుకే జై బాలయ్య అంటుంటాం మనము. అండ్ అక్కినేని నాగార్జున గారు ఫైనల్గా, నాగ్ సార్, కింగ్ నాగ్ సార్. What is the meaning for Kadal Mannan in ప్రేమ, ప్రేమ. In Tamil, for once Gemini Ganesan sir, they used to call Kadal Mannan. Then at that time, Kamal sir, Kadal Ilavarasan. He is a Kadal king. కాదల్ కింగ్, ప్రేమికుడు, ప్రేమ రాజు. ఓకే. He was always, he is lovable and he was very friendly with everybody and stylish also. And whatever, what else? యా సార్, జనరేషన్స్ ఆయన ప్రేమలో పడుతూ ఉన్నాయన్నమాట. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఇలాంటి సినిమాలు అండ్ మీ డైరెక్షన్లో వచ్చే సినిమాలు చూడడానికి మేము రెడీగా ఉన్నాం. మళ్ళీ మీరు తెలుగుకి అండ్ స్ట్రైట్ ఫిలింతో మీరు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ. And I want to talk about my film with just 2 words. About my film, this film I have given the full rights to them, that is freedom to them, to the directors, and they have done their best. I was shocked to see the film. My assistants, they have done so big and so much. Of course, out of 2, one is very much stubborn and one is compromising. And they both, one fellow will tell, I want only this artist, I want only this set, I want only this. The other fellow will be in between, talking with this friend and me. But they fights only for the product. They never fights each other because they are friends for 11 years. They came together to me. So thank you Surya Kadar and Karthik for giving a very good film. I think this will become big hit. Then it's got everything in God's hand. And one more fellow, a small boy, Vijay, Kanishka. Vijay comes not because of some other reason. Vijay comes, his name is Kanishka. Vijay is from Vikraman VI and from Jayapriya, his mother, Jai, Vijay. So he kept his parents in front of his name. That itself shows how sentimental he is. How he is connected with his parents and not only with the culture and everything. And he worked very hard, very, very hard. I used to tell on all the promotions, and he got a lot of hurt because without dupe he used to do all the fights.